Deep Talk with Mr. Henry. It is the Deep Talk. First of all, I'm with a man who doesn't even need an introduction. Omulabako bulabi n'omanya nti atuuse. Shemuuba wetwogerera concert esembedde Pallaso. Yes man. Concert esembedde. Concert etuuse kati ninze mmwe wamwaguze dengoye. Simanyi. Tugenda zigula. Buli kimu tugenda kikola tugenda salako. But before we get into the concert, first of all, welcome to the show. Thank you, Henry. Webale kumpa obudde bwo amidst your busy schedule. Amina. Family yakatuuka byonna tutandikirawo ndooza. How is the family? The family is good. They are all amazing. They are loving Africa. Africa banyumidde tukugamba tebakirabangako omukwano oguli mu Africa gwewuunyisa. Bye balabye family yabwe, you know that extended family waje baviira ddala. It has been such an important trip for them. It's the first time jajja wabalabye oba? No, yali yabalabako dda, like omulenzi emyaka 8 emabega, omuwala emyaka 7 emabega. Yeah. A lot of speculations are going around on why they came. You had taken how many years without seeing them? The boy 8 years, the girl 7 years. Mama w'abaana bagamba yafumbirwa ewalala. Well, kituufu era alina omwami we. Okay. Naye saagala nnyo okugenda mu personal life ye. Yeah, I understand. Naye banga ddene toyinza kunenya muntu. Yeah. Naye nze ekisinga obukulu nti yanzalira abaana abalungi abansanyusa. Era mukwano gwange nyero mukwano gwange naye tegufanga. Gw'amaanyi kweyongera bweyongezi kuba ekitugatta kinene. Yeah, that's very fantastic. Abasajja abasinga discipline eyo tebagirina, omukyala wagenda getting married somewhere else. Yes, ate buli situation tefaanagana. Yeah. Kati situation yange, you know, omukyala, she lives in a country gyekisobola ku accessinga for a long time. So omutegeera alina obulamu obugenda maaso, abaana balina okusoma. Si nti yali choice ye mbe nga sobola kudda mu America wenjagala genderayo. Singa kikyali gyali singa yakikola, I believe. So toyinza munenya. That's a question a lot of people have also been asking me whenever government ngenda buza ku Pallaso. People that are of a certain age, why is it that you cannot access America? Was it a deportation issue? Like chichenyini? Well, I lived in America, and again I'm America. I think I was around 16 or 17 years old. Yes. And I was in a company. Omanyi, when you're living in a different country, I went there to search for a better life. I wanted to do music, I wanted to work, I wanted to start a family there. And then I was around a company of friends that had already been living there, that had their own hustle. Nebangamba, you have to work. So they told me how things work. Yes. And they they helped me get some papers, and I got a job, and I started to work. So when I started working, I also had a newborn child in my family that I was supporting. So I started working under these papers that were not my papers, somebody else's papers. So I ended up getting in trouble with the law. I was arrested, and I did some time in jail, in prison. I did actually. I think it was the first 8 months, then house incarceration 1 year. Then I did prison time 1 year and 1 day. Bro. Then I did immigration time about 5 months. Then after that, I came out. Something changed, you know. I didn't have a lawyer to defend me with immigration. Even with the federal case, it was a court-appointed lawyer because I didn't have money to afford a lawyer. So out of so much depression, I started doing research about immigration laws, and I found a law that said
nti omuntu bwaba if a person is convicted of aggravated identity theft, when the owner of the documents gave it to him and allowed him, it's not an aggravated offense in with immigration. Yes. So I raised it up to the judge. Judge nachiraba ne yewunya how I saw it, but I think it was God. Yes. Judge na ruling anti-crime yange teri aggravated. Nanta. So bwanta nenzirayo nga no accessing more documents kati kuno nfuna emirimu nkole ne bampawo temporary work permit. Yes. But with the temporary work permit okola emyezi mukaaga yeba ya mwaka okola emyezi mukaaga. Shortly when you work for like 6 months, it's already expired. You have to pay money to renew it. You pay the money, it takes about 3 months to process, 3 months to get to you. By the time it gets to you, you've already lost your job. 6 months. Now it's here. Now you have to look for a new job. Your license is done. So I was going through that process, and now I had a family. I had a son, I had a daughter, and I wanted to work. Really, when you see even how I got in trouble with the law, I wanted to work. I wanted to better, you know, as Africans. I know. Yeah. Probably if I got in trouble with that type of offense in Africa, maybe they would have received it different. Because I really wanted to work. I wanted to pay taxes. I wanted to work. I wanted to better my family. So again, it got hard. But music was always my passion. So I made a song, Amaso, with Radio and Weasel. And when the song hit, I went to immigration court after, and the judge had changed. Judge Gwenalaba Bali Wamita Matthew D'Angelo. Matthew D'Angelo ordered me deported. So when he ordered me deported, I appealed my case with the Board of Immigration Appeals. The Board of Immigration Appeals also accepted with the judge, and they also ordered me deported. So I also appealed. This time I don't even have a lawyer because I can't afford one, because every time you hold a job, you only hold it for like 5 months. Kakati. Yes. Nensalawo kesi yange nja mbale Supreme Court nempandikira Supreme Court appeal esembayo. This is the last appeal. This is the highest court of the United States of America. Yes. Supreme Court. And then I went and did my research, and it said waiting time was about 6 to 7 years. Yes. Now this is the time I made a muscle with Weasel. My grandmother was very sick. Yes. She's my father's mother, R.I.P. This is a woman that was very close to us. Yeah. Kati ngamba jaja wange inza nokufanga simuze mumulabako, and it was like she was waiting for me. Then I was like, you know what, let me go home and attend to my judges, do my music. And that's when I came back with Amaso. Yes. So I decided to come back home. I was like, you know what, let me go work for my family, because I can't work properly here. And time is not waiting. And I was like, if the Supreme Court responds and they say it's okay, we allow you, I'll go back. If they also agree with the Board of Immigration Appeals and the judge, and they deport me, it's okay. I would have fought my fight. Yes. But guess what? I came back here a month later. Supreme Court replied, something that never really happens. Yes, yes. And Supreme Court said the judge messed up the case. He was wrong. And the Board of Immigration Appeals was wrong as well. So they told the judge to give me a new court date to go, and so he can rectify and clear my case. Now you know what the judge did? He put a court date and called me to a court date. But I'm in Uganda now. I can't go to the court date to get my papers. Yes. So now that's when he ordered me deported in absentia. You didn't. But really, it wasn't my fault. Yes. But you know that he's the judge. So he made his ruling, and I didn't have an option. I didn't have a choice. I started doing my music here, and I decided, you know, things started coming up. When my baby children's mother told me that automatically makes me banned from the United States for 10 years. So my children's mother told me, you know what, 10 years is a long time. I can't She wait was for traveling you. on the plane all the time. It was expensive. Life for her was harder here back in the days. Leave alone this life that you saw the kids enjoying. But then they used to come in my ghetto in Makindye. Hey, they used to come before. Yes. Yes.
long time ago. That's the years I'm telling you when I say 7-8 years ago. That's the last time they came. She tried to keep my family close, but it was very, very hard for her. So there is nothing I couldn't do. I could do, you know. She needed love. She had needs I was not there to fulfill. Yeah. And I had to let it be. So I went to the American embassy because people have been trying to book me now that my status has changed. Yes. And I have a professional career going. I went to the embassy and they told me I had to wait till 2024, and that is next year in March. Next year, yeah. So with the power of God, the time has moved, and let's see what happens when that time comes, you know. So that's for everybody that wanted to know why. Ekitala bwe kinaata mu 2024 America munaatuwulira ate kati endongo weeri. Alhamdulillah. Thank you so much for telling us that story. You know, there's still a section of people that remember the name Lizard. Right. How do you transition okuva mu Lizard to Pallaso? Lizard yali mwana muto. Lizard twali etumano ne Wizo twalonda twali fomanye waka gye twakulira Kawempe. Amasanyalaze gagendanga nnyo. Ate twali ku luguudo olwaliko olutalo olwaleeta Museveni. So we were faced with the aftermath of the war, even after the war. Ffe bano abalinga batambula onobanga otambula n'olonda essasi. Nobanga n'owulira banneibanga endulu evuga babbi bambadde uniform z'amagye bali mu babba. So twa facing aftermath mungi. Naye aftermath oyo taata waffe yali strong Catholic. So he grew us with a strong pillar of the Catholic Church. So growing up with that, I don't know. Fatata feli ayagala nnyo music, but the church had something to do with the start of our music. Yes. Ne kirala tata fe yayinanga tapes za Michael Jackson, za Yvonne Chaka Chaka. Yes. Kati tata fe yali wa masape nnyo nga ina TV ebiseera ebyo ne kadek nga tuzanye ennyimba ezo mu cassettes nga video cassettes zijane tuziraba. So we grew up in a very musical family. People were dancing the whole time in our house, singing. And ekiro amasanyalaze gagendanga nnyo. Yes. Kati amasanyalaze gagendanga even sometimes for 2 weeks. What? Yes. Kakati nga ekiro wegaba tegaliiko nga tufulumya ebidomola amasepicha amasigiri, and we would drum these things while others were singing. And you know what's crazy is, again, Chameleon used to be the choir leader. Nga yaleeta obuyimba era obwasigala ku mutwe. Nga tannakuba luyimba lwe lusooka. No, this is the young Joseph. Yes. Obadde otya gwazanyisa peni kwata n'osoma luzungu lweroka olyesanga ng'otuuse mu university otandise okusomesa buliwo. I remember him like akayimba yakayimba nga akaagala nnyo ekiro. So as we transitioned, twagenda stage by stage. Twava ku bidomola nga tulya tubikubye ekimala. Kati ne tudda ku bintu bya muzeeyi. Muzeeyi alina radio, erina zi cassettes, jukira ziriko ka recorder. Kati ng'osobola oteeka eno eŋŋoma, n'oteeka eno kaseeti, n'oginyiga record n'ebanga efuna eŋŋoma, ate zaabangako ka microphone akatono. Kati n'okubaraga n'ebanga studio, yalinga mini studio. Kati netandika okurecordinganga ennyimba ewaka. Kati ku technique bonna nga Chameleon yabuzuula ne Wizo yali azuulazuula obuntu bwe butyo. Kati mu buzuula one day Chameleon n'atwala career eyo ndowooza serious. Tugenda okulaba atandise okweditinga obufaananyi yeetuuza mu studio z'Abamerika. Wali nga magazine ezo ezajja nga magazine mwana oyo guy yali wakabi ng'aloota. Like yes. Waliwo magazines ezo ezajjanga there is a music studio nga bagitegese bulungi. Kati ye n'agenda n'atuula ku katebe naye kubya ekifaananyi ne munne bali bamuyita Nvunganyi. Actually Nvunganyi era naye yamalirizamu ezo studio. Nvunganyi right now works for BBC, the Voice of America, in Washington DC. So big up Nvunganyi if you're watching us. Ne basala akafaananyi ku mmeeza ya studio waiter ne beetuuzaako ne bakakuba photocopy ng'olabira ddala batudde mu studio y'Amerika. So they had that big dream. I remember aliwo omukubi w'ebifaananyi bamuyita Kabugo ng'ajja n'akuba Chameleon photoshoot ebiseera ebyo, and I'm talking long time ago, brothers. I'm talking about 1998, 97. Nga Chameleon yeekuba obufaananyi ne bufuluma. Then as it transitioned, one day
this was a big turning point of our career. Yes. Omuntu Chameleon gwe yasooka tuintroducingira mu bulamu bwaffe yatukyusa n'atulaga kye bayita showbiz bali bamuyita Shanks VVD. Wow. We were in primary school, we were at school, tewali masimu ne tukomawo mama n'atugamba Shanks VVD abadde wano. Yagamba nze ne Wizo. As kids ne tuwunga. Tugana Shanks azze wano nti yes. Ani amulese nti Joseph Chameleon yaleeta Shanks. Atenga Shanks ebiseera ebyo Yali wakabi. munene, yes. I don't know Shanks lwaki yategeera Chameleon naye ndooza yakiraba. Then the next day Shanks ne tumulabako. Yeah. Baali basuze mu ndongo ne Chameleon nga bakola ne tumulaba the next day. Natandika okutuuza about music muyimba tuyimba nyimbiramu gwe weyitaani katwaluka katuunu kalinga ku TV oko nga I am Wizo. Wizo nga akategeera nnyo namga nze Wizo. Namga Wizo is a good name. Litegeeza ki nga Wizo tamanyi ddinyonyola. Nambuuza ate ggwe nemga nze Lizard. Kyakutomera butomeza. Just there. Yeah. Because maybe that was the closest thing to Chameleon. Yes. To Lizard. Yes. And I started carrying that name since. Then that's how Lizard came about. Then Chameleon nakuba sozeao as you know tubatuliao lumuna lina ndoza ku muti gwa fene ngendo okulaba bakomawe wakane Red Sun muto. They nembalabaawo babiri mzee n'aba understanding awo culture gye baleetanga kipya batintinza obuviiri basitula bigita. Then I remember Chameleon ngaddayo n'azanyira mu muzeeyo oluyimba n'amugamba n'amuzanyira Mama Mia. It was still on a cassette nga tannafuluma. Yes, n'amugamba kikyolowooza muzeeyi n'amugamba lungi naye olwo Oluswayiri lujja kuba ewammwe gy'obeera Kenya sibitegedde. You know, then there on Chameleon na booming and Mama Mia. Yes. Na returning back home na kola music studio. Studio ebiseera ebyo nga microphone recording abagikwatidde. Sponge nga tukunyula ku mufaliso n'oteekako. But for the passion and the love we had for these things nga agikwatira kati ffe tuyiga olwo oba recording ayo line bbiri no flatinga nakuba punch mu lubuto. Oba okuyimba kukuleme genda olime kasooli mwangu buli omu akimanyi osimba empeke ennyanya. Yes. Eno nga mbyagala mbisobola genda okulaba olimba mu lumaze n'alukuwa kati olufe tetumanyi tugenda okutuuka mbakyali baffe abo kati nga gwendi naye Dan VD. Yes. Tujjukira tutandise nabo wano mu karaoke. Nze natandika nga Lizard karaoke natandikira ku Miami nenkubirako ku Sparks Club awo ne Dangerman Mosh netugenda ku Lions. Yabyogerako wano. Yes. Mosho yali boss waffe nga yaliko akawogo. Yeah. Nga bw'owulira gyali. Yes. Akubanga tagaba kazinda alobe nakoze n'akagaba. Moshi nga museka bulungi ne muli ekikomando okuva mu ghetto ngomanyi oli ne kyaliwo n'otuuka ku Lido Beach. N'akuma Mike. Naye nga munaye yatukuza. Yabasooka obeera star. Yes. Yali akubba eddoboozi lya Shaggy Mosho oyo. Yes. Nga toyinza nga abakazi bonna abakabi mu Kampala bakabira Moshi. Paka ne kati era omulaba. I know. He's a good looking guy. Yes. Kati munnange, that's where I started as being Lizard and I released my first song. Yeah. Kumbe Chameleon ola putting ahead. Tugenda okudda mbannaffe bana abato betwali tukompitinga nabo nga bo banoonya ssente za studio nga bo banoonya ejjukira ne ssente olumu ozifuna ne baproduce ebiseera tebannabiyiga ne Chameleon yajja ekintu kyakiiza okuva e Nairobi. Kati Chameleon yasooka n'awa Leon Island kye bayita production. Yes. Ezo ennyimba zonna z'owulira Jamila, Nalia, Muchakale mu Digidezi, Jennifer Zaba Wizo, Chameleon produced those songs. Bay Kali, he was the producer. So the Lizard started like that. Lizard abaali awo n'akuba hit gye bayita njagala Muchakale mu Digide oba ogimanyi. Jagala Muchakale mu Digide, wulira bwe kyeggonda. Abasinga tebagimanyi. Abagimanyi mugimanyi. Olwo Lizard mwana muto ali mu S3 addayo ku ssomero. Mpulira. Abaana ababadde bamuwalana ku ssomero. Engoma balaba ajambusizza. Yes. Atandika lulimba lwa muganda we. Sirure. Yes. Ntandika otoloka ku ssomero Chameleon alina shows. Antwala nkuba show akuwadde emitwalo 8. Muzeeyi abadde akuwa mudamuda. Odda ku Chameleon nga akusasula mwennyini. Akusasula n'omulala yali omusasuza. Omuntu yasooka okunsasula actually Eddy Kigere wa Marula family oyo yampa 15,000 nayimbira eyo luzira. Dan VD Kironde yantwalayo mu Ndioke.
then Chameleon ne Big Papa. Big Papa yalinga boss wange, Radio, Weasel, Mr. X, Tikita, Yes. Red Banton. Bonna balinga ba boss. No, Yeah. Big Papa. Big Papa, yeah. Nga yadda mu second in command bova Yes. Chameleon Chaga nga second in command. Kati nga bwe babukinga Chameleon nga Chaga agamba nina n'abaana ba Leon Island nga tunyigane tugenda n'otoloka ku ssomero n'obamu n'akasente. So mba ndi awo ebya music nga byokusaaga Chameleon n'ambuuza owaayo akayimbako mu America bagamba kakutte. Oyagala ogenda mu America? Ndi ate ebitabo. Ne mugamba era buli Johnson agenda mu America. Koyega. Well, serious nti n'ateekayo invitation yange neekomawo nengabe ebintu ku ssomero ne mbaganze ngenze mu America naye munenga sinafuna na visa naye Katonda nansaasira ate nenjifuna nga nze nebya visa sibimanyi. Yes. Ane bagimpa nengenda, so in transition okwezuula bwe natuuka eyo nagezaako nnyo okukola music n'abantu ba DJ Shark abantu bangi. Yes. Naye in the transition nenzuula nti erinnya Lizard nali njagala ddikyusa. Nenga natagala n'amannya nnyawo naye nga sifuna linnya ttuufu. Paka lwe nagwa ku bakwano bange gye bansibira eyo baali baspaana ng'ekigambo Pallaso kitegeeza joka. Joka kadi matatu, joka oba nga bonola film ya Batman o joka oba kazanyiriza omuntu gw'otatwala ekintu ky'otatwala serious. So kati ngamba muganda wange sita nga mbalaga Chameleon nga bawakana. Nembaga abaganda wange ba Red and Weasel basita nga bawakana. Nembaga nangenda kubeera sita nga bangagoza ozanya nnyo olina omuzannyo mungi. So nga bampita joka nga twesta Pallaso. Twesta you're a joker. Kati neneetuma Pallaso a joker. So that's how Pallaso comes to life. And I wanted to become a serious joke. And I think I've done a good job. Definitely you have. Wali ngeyo ngolaba music wali obala n'ogamba naye bwenzija ne mbakwatako. Kugambye natunulanga nga studying industry yaffe. Ng'otunulira lyrics like ez'ensendala nga America n'owulira abazungu engeri gye bakkirira mu nnyimba. Kati n'owulira ewaffe nga tetunnabanguka kubanga tukkirira deep. Omuntu annyonnyola ekintu n'akizungulula. I feel like olulimi lwaffe lunyumiramu ebigambo ebirala ebingi. Naye nga kati ndaba n'abayimbi bannange nabayigirako bingi. Nga ngoberera nnyo closely Red and Weasel ndaba eki kye baliko bakikola batya kubanga abo ngenda okuva wano mu Uganda. Nga Red and Weasel nali mbaliko a little step. Kuba nalina hit ngeri single ng'ate bo baali bakyabigatta. Kati nga ndaba baakikuba nga neewuunyanga ngamba bwe baba baakikuba nange nsobola okukikuba. Kati ngamba waakinga nendaba ba Clever J Arrive nendaba ba Henry Tigan nendaba ba Dr. Hildaman nenstudyinga styles zaabwe. I took time to study. Nendaba Khalifa Naga, I really studied his style. Named ebintu to stay on track. So every time I went to create it was so easy. It's like I was always home. Fast forward, story mbozi mpanvu nnyo ne katubuukemu kati hit ozifunye. You do with Jeff Chiwa, Team No Sleep, then you now do Team Good Music. But Sheeba still your friend over because there were speculations that Sheeba has always been my friend. We just stopped talking. Why? We became distant. Wali ekyali kitwogeza kyaliwo twali tugatta manager nga muli mu camp. Nga tuli mu camp yemu tugenda mu show tugendera mu van yemu wetukomawo bozi ngeba nnyingi naye kati twa separating a management. Ne kati bw'omulaba nga ali ya queeninga in her queendom. How do you feel? What comes into your mind? Twesanze ne mugamba I'm so proud of you. Nangamba I'm also proud of you. Ne mugamba ondabye. Nangamba nange ondabye ne mugamba webale butanswaza nange webale butanswaza ne mugamba katukikube koye tukikube mukyasobola okukola ng'oluyimba kati can there be a collab between you and Sheeba? Teri kitasoboka. Sheeba is one person gwe missinze mu bulamu bwange for a long time. Sheeba yali bloody wange n'ebyaddala. I know, we saw the pictures mutambula mwenna. Actually simanyi namusanze ne muganda nno wali bloody wange nangana nze saali nnyo bloody wo ne muganda ebyaddala nanga ne muganda nze nali ndabanga gwe bloody wange nangamba ekituufu Pallaso mwana wali bloody wange
nkwagala nnyo naye twayogera bingi. It was a very emotional time. Like even tears dropped. It was very emotional time. No, ndi proud of her. Naye ali very proud of me. Ngabo mulaba bwa queeninga nange Katonda nanyambe no nenkinginga. I know, king of the eastern queen. Blessings mwegate blessings zijira mwegatte Pallaso tegabe manji kati wano ku interview no tutuzaawa. So fast forward, Pallaso charges 10 million. Some people actually say 12. For a show, every show is different. Every show is different. Every show is different. Ezo si sente nyingi ku industry yaffe. Tuzirabye nga muziwa n'abalala ssebo abantu bazze wano ne banona emitwalo 10 ejja $1 ky'ogamba abo bambayiseeko nnyo. That's an issue that has to be addressed. Naye Abannayuganda tebatera kubookinga Abannayuganda bannaabwe ku ssente ezo. Olowooza abapromota tebagenda kutya butya ate? No, ekintu kino buli omu yamanyi omulimu gwe gyagujje ne gyagulaza. Yes. Ne kyataddemu ate teri amanyi bbeeyi ya munne. Buli kintu n'ebbeeyi yakyo. Ne iPhone nazo tezenkana bbeeyi. Era osanga XY nga naye ekyuka n'endala nebyo tetubibuuza kuba by'abazungu. Tuyiga okuwa value n'ebintu byaffe ewaka. Music is a very big part of who we are. Jagala nkujjukiza ogende Egypt abazungu baali bagamba ne tusoma n'okusoma mu bitabo nti civilization started in Rome. Bw'oba ojjukira. Naye history rectifying atya bagenda okunoonyereza nga buno obutakataka abasajja bwe baatakulakulanga n'obuyinja ku bisenge ati waabwe gwe baaleka emabega yabeeyimirira kinene yalaga bye baali baazuula bingi ensiko yatandikira aba Egyptians abe Misiri. Yes. Ati waffe is a form of engeri gye tukuma culture yaffe, is a form of engeri gye tugitunda, engeri gye tutunda eggwanga lyaffe. Yes. Engeri gye tutunda fashion waffe naddala music, engeri gye tutunda olulimi lwaffe. Ati waffe omirimu gw'okuyimba guliisa abantu bangi, guliisa aba blogger, guliisa aba radio, guliisa aba TV, guliisa aba transporter, guliisa aba fashionista, guliisa ab'ebyokulya, guliisa aba sound, guliisa abantu bangi. Gupreservinga ebintu byaffe bingi ate ne gugabanyamu n'abalala. Tulekerawo okwetammerako ettaka. Sente ennyingi bw'abanga omugwira asobola okujja waffe n'azitwala zaagalize n'omwana we wammwe. Kubanga n'omugwira yasooka zifuna waabwe. Charity begins at home. Yes. Kaakati regardless sinze muyimbi asembyeyo era abayimbi bakyajja abaakabi. Naye nze nabangula bayimbi bannange that tusobola okulinnyisa, we can be worth more than what we think. Naye ate ebintu bino okwensinziira kwe kusoma. Taata wange yantwala mu ssomero. Mu ssomero waliyo subject gye nasoma gye bayita economics. Economics ng'erina different market groups. Market emu gye bayita free market economy Uganda kwerunningira. Mu free market economy ekkiriza goods buli omu okuzi supplying according to demand. It's a market where the price influences the demand and the demand influences the supply and the supply influences the demand. That's the market we are in Uganda. So what happens when demand ya Pallaso eri? Time yange nze tonsuubira kukaddiwa kati n'ensi yaffe terina copyright protecting work wange as intellectual property kubeera nti nsobola okugenda mu bank nenteekayo music as collateral. The only chance I have on a stage enkya singa nkeera kati nga bwe namenyeka okugulu kuno singa nali seevaluenga ku value yange entuufu nakye ndowooza kyengwanira singa kati ndi mulema singa ndi mu kagaali. So it's up to me to value my work, supply it as demanded, and that influences the price. It's up to me. Bintu bingi bituuka ku bayimbi. Nja kugamba kola back tunes oziraba omuyimbi afunako percentage ya 1.2%. Nja kugamba UPRS teina main structure kwe distributingira sente ze collecting as royalties eri bayimbi. Ebyo nja kugamba Uganda copyright tetu protecting ku bantu basaala CD mu kibuga balina music waffe. People that distribute your music here. Kakati mu nsi bwetyo nga chance oyineemu. Naye abantu abo bogenda no bagamba bakola back tune nti banaye percentage nga ntono tebaagala jongeza bagamba weeyagaliza naye nga wakago batunda woko bakuwa 1%.
kakati Yes. ne mu music ono gwentunda wange ate bawagizi be bakola ki be basalawo gyendaga. So during covid tetwakola, that means the supply was low. Nze nakuba music abantu ne bamusiima ne baagala okundaba ne kati bakyayagala kyevula tugenda mu Love Fest, which means the demand was high. What does that mean? It influences the price automatically. Okuleka nga nange neeriddeko enjawulo oba neeryazamanza. So kye nakola siina gwe nnyigiriza wabula ebintu ate bijirako package nadda ku live music nentandika okubeera nga nkola live music era tours zonna nazikuba with live music ezo bookings. Nina ba videographer, nina ba stylist, transportation team, ebintu byalinya ebbeeyi, amafuta gaalinya bannange temulooza nti nze nze gaalinyisa ebbeeyi. Luli embalala twagenderangayo $5,000 kati embalala olina kuyiwamu $4,000. So oyita sembabu. Yes, so many things have influenced the bagiyita batya economy bwerinnya bagiyita batya economy bwerinnya, of course n'emiwendo gy'ebintu giba girina okukyuka. Definitely. Ebintu bingi bi-influences economy engeri gy'etambuddemu sinze nzekka, but demands zaffe demands z'abantu ne low supply ya music. I was talking to someone and they told me one of the reasons, correct me if I'm wrong, why Kama had to leave your team is because you felt cheated. You felt like yenga yete yalaba value yo nga mukyakwata obusente obutono n'olaba nga ebyo bikuze emabega. Ekintu kya Kama n'ekyo. Ekintu kya Kama? Yes. Nze Kama mukwano gwange ate boy wange siminaako buzibu naye nina kati nange nkyali mu kutya kuba mba ndi awo kati nga Kama ntutte mu kooti neŋŋamba muganda wange ono oba yandinkubidde kasimu waliwo engeri nnyingi kwaffe nga tutandika ebintu byaffe twali kujja live offices awo yamanyi bye nakola naye bye yakola naye tetwalina nti oba na kintu kiri awo kiri serious. Twalagana just kugoba kirooto naye obuzibu ngenda okulaba Kama mboggolera kogamba ate nga twali mu partnership etaali ya boss na waaka wabula yali ya musician na manager. Okiraba? So bwe nalaba ensonga ezo nendaba nga aliwo ekitali kituufu mba ndi awo ate ngenda okulaba ntutte mu kooti. Kati bwantwala mu kooti nenkola actually bagiyita batya nengezaako attempts okumutuukako manye what went wrong nga ansindika mbalooya kye nakola nange Katende Sempebwa Advocates balooya bange olulimi nga sirutegeera ne mbakwasaganya boogerezaganye era ndooza ne bitandikirawo bwe bityo, but paka nakati nze simanyi what went wrong naye nze tomwinaako obuzibu yengaye sitegeera kogaya n'olulimi lw'abalooya nze sirutegeera nnyo naye kogaya yaluleetawo mu nkolagana yaffe kuba tebyalimu ebyo naye tutambulira awo kyonna kyekiri ndooza mukitegedde ekyo. There was you are on record speaking about DJs in the country, how sometimes they disrespect artists. Have you been disrespected by a particular DJ gwenga gwe like kyava kuki okwogera ebigambo ng'ebyo? No, sigambangako nti DJ ba disrespecting artist. Nagamba DJ atuuka n'okulooza nti omuyimbi enemy we oba n'omuyimbi n'alowooza nti naye enemy we ate nga si bwe kiina okuba. Ffe tuli ba partner. Omuyimbi a creating content, DJ a distributing content. There is no way gye tuyinza okubeera nga tetukolagana. Naye ebizibu ebyo nali mbirifaringa biva mu mateeka agamu ageetaaga okukyusibwa mu copyright yaffe. Eyina leakage nene nti abantu bali frustrated. Omuyimbi abeera frustrated akoze omulimu record aziraba music wali buli wamu nenaakebera eno ng'alaba tekigguka
kati ate ne DJ ne musajja atwa distributing a music Yes. n'amudistributing eri boyi we n'alowooza nti kyali wamukubidde ebintu bye kati afunamu kuba awulira buli wamu wazanya naye ate gakyali we bambi naye takola ki Tafunamu. kati DJ n'atuuka olumu okunyiiga n'agamba mwana oyo bakodo mukola emirimu wano waaka yenna n'atambula naye tebasiima tumulabangako nti asiimye oba asapootinga oba mugere kati ate n'omuyimbi bambi naye n'anyiigira DJ mugamba anyiga epeesa talinyiga kumbe bambi bonna bali tricked by one system eyetaaga just okutereeza so system eyo neereetawo ne scandal wakati w'abantu abalonga balina okukolera awamu mu business kyekifaananyi kinali nkuwa nti ba DJ n'abayimbi we are partners, we have an unbreakable bond. Kubanga bwoba ota content you expect somebody to distribute it. Naye kati bintu tebikola bulungi omuntu IRS code tekola olimba nga bolutadde oluwadde DJ alukuzanyidde bulungi eno leakage gyeziri amabaala gamukubye royalty tezize oba olumuzize ne zisibira mu UPRS teyina ngeri gye distributinga oba olumuzisanze omuntu atali mwesigwa bulungi yatudde ku mmeeza so mwena nembeera frustrated ngate muli ba partner so ngate that was my message. I was trying to convey a message of unity nti nga bwe tulwanirira industry yaffe kule tusooke tutegeere nti DJ n'omuyimbi ba partner. Toinayo DJ yakujivuna yadde a particular name or you know DJ simulina kubanga olaba bwenzirayo nekyenandiisa okujevuna era nazo misunderstandings nga bwenzikunyonyodde bintu bitono tinze walo DJ mukwano gwange yanzanyira music wange okuva nga ndi mwana muto nga njagala nga nze gwakulembeza nentuuka DJ oyo oba nayagala azanye luyimba ki biseerano bya myaka nga 8 emabega n'ataluzanya naye n'agaana ate nga bulijjo musapoti nga mwagala nnyo nga DJ wange kati bwagaana nenyiiga ate naye ngenda okulya naye yanyiize kati ngenda obigoberera byonna nga tebiina makulu nga biri awo naye nga ekizibu ekyaliwo Pallaso no akyaliwo mu Uganda nandirikuwadde singa is only a DJ but asaize that mukwano gwange ate muganda wange so nenzuula nti byali bitutabula byonna bintu just bya sente ntono bantu kubeera frustrated kubanga nti hiti zivuga ng'ate eno ensawo tebalansinga. Are those some of the reasons why you decided to become vice to Eddy Kenzo in the Uganda National Music Forum? I decided because I'm frustrated. Ndi frustrated. Muganda ngwenzo chikiriza nti muku COVID music w'omuyimbi we yasingira okuzanya ku buli media station omuyimbi we yasingira okubeerera omwavu. Specifically you. Sinze nasinga okuba omwavu. Sigamba bwavu. Ennyimba zo zaavuga Pallaso. Naye nga nange mu baali abaava ennyo nalimu. Yes. Mayinza okuba waliwo muganda wange awani ono Kapere lwaka Kapere si muyimbi. Kapere nali nkyakaaba obwavu. Nentuuka ewa Kapere nendaba ekiriyo. Nenzijukira nti ate nze ndi mugagga nnyo. I was having a conversation with somebody and we are trying to see the amount of airplay you got mu COVID. Netugamba ekitono ennyo singa seguku yonna. No, ne records zange nyingi nga zibaleka abo za going like 5 times platinum. Definitely. On different platforms. Naye obwavu obwaluma abayimbi mu COVID bwatuzuukusa. Obwavu bwatuluma nnyo nti natuuka nenta n'oluyimba nga malamu ng'ensi yonna erwagala naye nga sirina na ssente za video. Netusanga nga muntu yazikwata n'azimpa naye ng'ate essaawa eyo yessaawa gye nali nina okubeereramu ennyo omugagga singa structure zaffe zaali zikola. Okiraba? Kati netuzuukuka bwe tuzuukuka frustration eyo tuzze tugikuba baganda baffe abauma bazze balwana balagadi bani naye netuzuula nti tulina kwogeza ddoboozi mu gavumenti negamba etuba babawuliriza tutereze bye muwuliriza tukooye okulaba Pallaso aba yakava wano ate Sindi najja ate Sindi aba yakavaawo ate Ragadi najja Ragadi aba yakagenda ate Kenzo najja naga
kati mwe mwekuŋŋaanye the majority Yes. mwogeze eddoboozi limu tuba meetingise oba ne baminisita ne baani be mwetaaga okulaba nga ebintu bino bikyuka bikyuke. Kenzo nampita nandiramu naye already I was part of the movement nga nina ne knowledge ne mubelievingiramu ne tukwatagana ne bannaffe abalala ne tukwatagana amaloboozi ne gagenda nga gawera ne tufederatinga nekitandika n'okukola tuba tuli awo ne batuweereza prime minister najja n'atuula n'awuliriza issue ze tumugamba ne yeewuunya nnyo. Tuba tuli awo ne batuweereza minister of security najja naye n'awuliriza ne yeewuunya nnyo okulaba nti gwokimanyi mbuno Kona Pallaso kona tugende. Gwokimanyi mbuno artists wa Uganda yenna nga bw'omulaba ali represented under just a desk on a forum on just a desk on a forum. nga bono bw'oyingira ekizimbe bwoti nga aliwo desk ku forum. Desk eyo si mbi egezezzaako National Culture Forum. Yes. Naye National Culture Forum is a desk that has 9 domains. Naye ne domain ya music mweri enene omulimu ogusinga okwemployinga abantu mu Uganda yonna abangi guli just at a desk. Kati mukwerwanako ne tulaba nga desk erabika tetugiyita mu bulungi tetumanye ne tugezaako okuyana katwagala tulaba oba ati alifuna ministry. Yes. Twagala ebintu bikyukemu twagala tulabe nga Uganda preserving twagenda okuzuula nga ennyumba zaffe bazijja ne wano ne bazitunda e Russia mu territory nga ffe tetumanyi namala ne bazizza wano ne bazitunda nga ebazaagala nga ziva Russia nga bani abazitunda sagala genda mu ebyo nekyengezaako okugamba byebizibu bimu ku bitugasse. Yes. Kakati gwokimanyi munna abayimbi ffe tetulina bizimbe mu Kampala. Tulina bwe tuba tuzimba ku ggwanga ng'abayimbi tuzimba properties zaffe ze bayita intellectual property. The brand zaffe, the music waffe. Intellectual properties ezo in a structured country well structured ziba ziyingiza sente, sources of revenue. Waliwo ebintu bingi ebikyuka basobola okwongeza ku percentage ya music azanya ku media zaffe nga abaire local ne back structuring nga nebibanga ne government bigikolera omusolo mungi. Kati ebyo ebintu fe abayimbi mu bank oba toyina kutwalayo kyapa oba osobola otwala intellectual property n'ofuna loan gy'oyagala. Kati abayimbi bangi baliyo bali talented tebalina capital naye nga tamanyi nti ye yennyini ye capital. Njagala omanyi omuyimbi bw'oba otandika okuyimba ogenda na mutwego ebirala bijjireeyo capital go mutwego. Kati bangi tebababulako capital oyo agenda n'awaddako tamulina naye nga ate mu government restructured obulungi bw'oba oyina intellectual property that is already capital as long as there is guarantee nti it's making a revenue. Bwe basobola okugamba nti Henry bw'aba ayimba ennyimba nga buli mwezi ayingiza akakadde kitegeeza omwaka akola miliyoni 10 kale katugeze kitegeeza Henry bw'omuwolayo miliyoni 10 n'omu emyaka 10 ziba ziweddeyo mumwatandike business ekisinga okunnumya omutwe. Kati collateral oyo atudde muteeke kadde erya copyright. Bino ebintu ebisobola kyuka okuleka nga abayimbi boogedde eddoboozi ki limu. Kati kyekiri mutugatta tulabe nga tutandika okulwana ku bino ebintu ebimu omulimu gwaffe gutereere era sente bwe zinaatandika okuflowinga tulabe nga naffe tulina ettafaali lye tuzimba ku ggwanga. Awo lwaki eddoboozi erimu temwakozesa already eribaddewo erya the Uganda Musicians Association? Why do we see a federation? Okay. Yes. The reason is waliwo mistake yali yakolebwamu. A federation is a union of associations. Associations zonna bwe zeegatta zikola federation. Kati baakola omulimu mulungi era weebali naye baafunamu challenge. Associations nyingi zaagaana okuyingira olw'ensonga nga association teina buyinza association tesobola kuŋŋaaniramu associations. Otegedde ate tudiringa na Uganda yonna ejjudde associations nyingi oba abantu ate association is a given right. Buli citizen akkirizibwa okwassociatinga mu association emuli okumpi gye balinamu common cause.
kakati nojosanga nti association ezimu zaali ziganye okujoininga kubanga ne association jinne waazo kati naye the easiest way to unite is a federation kubanga our associations zonna zisobola ogenda mu ki zinajja wiringiri oba they have to come whether they like it or not. No, ekirala waliwo engeri endala bintu bino bingi bibadde bikoze mu ngeri ez'enjawulo etabadde proper. For example, we tunagamba nti tukola associations mu music industry, buli omu aleeta association ate tugenda maliriza nga abantu bangi bajjidde mu association abafere kuba tosobola kugana muntu kola association bingi ebijja okugirawo wabula waliwo model endala gye tuli mu kusetinga president bw'anaaba atuusa ajja kujja agibanjulira endowooza oba si kyonna wakugibanjulira nja kumala kwebuuza kakiiko ngibanjulira engeri gye tuplaninze okukolamu okulaba nga buli association eri involved paka ku muyimbi wa wansi kuba tufa nnyo ne ku oyo ali epanyemulu naye alina ekirooto ng'ekyange naye twagala abeera attached to this federation twagala buli omu atuwulize tube nga tusobola okutuuka ku buli omu. So I believe model ness z'obukulembeze bwa president wange Eddy Kenzo model gye yaleese associations ezigenda okubeera ku federation I think nayo nnungi ate eri fair. I hope this doesn't come off bad, respectfully in a very respectful way. On the radio waliwo yagambye how do they entrust an entire federation with a president who is uneducated? Respectfully, I'm asking this question. No. Omusajja ataasoma mumuwa mutya? Nja kunnyonnyola. Respectfully, yeah. Empaka z'ebigo zibaamu baabigo. Wano twogera olulimi lumu. One first language that unifies all of us in the federation is music. And when it comes to that language, buli muntu gwe twalonze kakiiko ako aluwoogerera ddala bulungi olulimi lwe bayita music si waakunnyonnyolera. Second, leadership and the secretariat of the federation are two different things. The leadership is for the musicians, but the secretariat is for the professionals. So the federation ekyo kintu bannange tugenda kiddamu. People thought federation yonna mugiina buli kimu mugenda kyemalira. There's leadership and a secretariat. And federation tunyonyole bulungi ako. Federation is broken down into different pieces. Yes. Eina leadership, eina committees ezigwa ku leadership, yes, eina ne secretariat. Leadership eina abantu nga president, vice presidents, president ye Eddy Kenzo, yes, vice presidents yenze Pallaso, Sheeba Karungi, I think now ne Spice Diana. I don't know if it has been updated, but yes. Then we have financial committee running Wabebe Cool, financial department. Committee eyo etulako abantu abalala batano. Ya Bebe Cool si ekaya aliko. Then nojobera ne legal sector, eriko Silver Chagulanyi, eriko Ebo Ability, eriko Emma Carlos, ate ere ekyabulako abantu. Then nojoba ne disciplinary committee egwako Lydia Jasmine. No, egwako Nina Rose. Nina. Then nojobera ne PIP special group. Special interest groups. Yes. Omuli ba disabled people with physical and mental disabilities and naba chala gwako Lydia Jasmine. Kati eyo ukore as I take you through kuliko nabalala, but that's just the leadership, the faces of the federation. Now there is the secretariat, which is the professional sector. Bino bintu binene tugenda kuba tuina offices ezaffe, tugenda kuba tuina link ne UPRS, tugenda kuba tuina ba secretaries abaffe, tugenda kuba tuina department namba egenda okumonitoring ebintu bino nga eri professional.
tuyina threats nyingi, tuyina cyber threats, Yes. digital threats, Yes. tuyina ebintu bingi. Kati twetaaga professional sectors eziri trained for those jobs. Era ogenda kulaba nga wayise ebbanga nga the federation is hiring, because our industry is a very rich industry. Bagamba UPRS annually, because of leakages and music piracy, losing 367 billion every year. Every year they're losing. Kakati ezo uncollected. Singa to structuring and is very streamlined. Kitegeza industry yaffe esobola okkulaakulanya ensi yaffe n'okusinga sectors nyingi. Kakati kitegeza ina ne ssente ezisobola okwekolera offices. Waliyo ekintu kye bayita private copy levy. Private copy levy lyetteeka erigira mu copyright eri protecting a content creator oba eri mu compensating from the digital devices nga bano ga memory card, Yes. oba external hard drive, oba essimu, oba computer. Ebimu ebyo bintu tebisasula misolo. Neri netteeka tebisasula olw'okuba biri educative. Naye ate kati mu our generation byafuuka threat to creators work kubanga bye carrying. Kakati waliwo ensi endala enkulaakulanyeko zijjako ebintu ebyakasolo akatono. Kyovula computer zimaliriza nga zize kuyigiriza mu masomero naye ate ne zimaliriza nga ziri mu kibuga zisala music. Kubanga zibeera ne private copy eyo. Kati obutazisumbukanya nnyo balina engeri gye bakikola ne baziggyako omusolo omutono ne ziba nga solo carrying aka copy akamu. Kakati kakati etteeka eryo baleeta omusolo ogwo guyamba abayimbi bakompensating ne gukulaakulanya ne industry. Kati ebintu bino byonna revenue oyo ne government nga sector nga bolaba nti eyamba FIFA neyamba ng'eyamba FUFA, yes. neyamba n'abeebikonde ezo federation neyaffe egenda giyambako kubanga government bwe baya kutaxinga music industry eba erina okumakinga sure nti creating a sustainable growth. Yes. Nti industry ekuze etya erina okugjamu egyo emite egikwateko gikule mangu, so teyina bwegituukako. Kati okitegera kyegamba ebimu biri technical nnyo abasinga temugenda bitegeera. Kakati ebintu ebyo birwaningibwa secretariat ey'aba professionals. Era naawe oyinza okumaliriza bw'oba olina skill gy'olina ng'okolera federation naye nga toli muyimbi naye ng'oli ku secretariat. So yes. Leadership ne secretariat byawukana. Ba leaders baliwo for leadership roles for the faces of the music industry. Yes. And n'ekirala ba leaders ba musicians bamanyi about music, bamanyi ebizibu byabwe ne bye baagala okyusa. Kati secretariat mulimu gwayo obi translating nga bifuuke formal and make it make sense in the ears of abantu abo batategeera olulimi lwe twogera. So we have the secretariat in between. Is Cindy welcome in the federation? Because Abamukati, I don't even know how to put this question right. Has she reached out to you guys? Has anyone called her? Cindy has bayakajje mirundi ngena. Wow. They have been negotiating. She loves the movement. I think ayagala nnyo unity. Ate federation eri wano for unity. Teze kutwawula. Teze kwongera kugatta. Ate ekirala respecting nnyo ne decisions za banne abalala nga ba fellow stakeholders banne. Kati abalaba nga okunganyira yajja na meeting nga banoonya engeri gye bayinza omaging ekintu kino in the smoothest way possible. So, kubanga already ina structures era naye ate industry yaffe engagga nti tusobolera okugula ne structures endala singa ebanga eri structured bulungi okubanga ereeta revenue naali ku leakage. So byebimu ku ebyo, but we are ready to work together with Cindy. Two last things about the federation. Brands that are coming together. Olaba abayimbi mukubagana nga you know, normally on normal days it's competition. It's like brands. Brand A has to compete with brand B. Soda Gundi has to compete with Soda Gundi. Telecommunication Gundi has to compete with Telecommunication Gundi. Mwena muze under one unity, Pallaso. Competition is part and parcel of society. What is going to happen? Oli aina hiti onotaina? Kati abayimbi essaawa eno ekitugasse kubanga bye tulwanirira byaffe ffenna tubifiirwa omulundi gumu. Naye tekijjaawo kubeera nti era tuli bayimbi competition egenda mu maaso. Buli omu agenda kuba munne engoma
naye kati essaawa eno tulinamu abantu abali wakati waffe nga bafuna, which is okay, buli omu alina ofuna, naye kati toyinza kikkiriza nti omuntu ali awo ng'afuna ku muyimbi ate ng'afuna nnyo okusinga n'omuyimbi. Muyimbi ateekamu obudde n'ateekamu ssente neyeefiriza ebiseera n'afiirwa n'agezaako ne bamukola ebintu byonna by'ayitamu okufuuka sita. Bw'afuuka ate banne bo ne batandika okumulyako nga yitakola ki. Ebyo bye batulyako ffenna babitulyako ng'abaki ng'abayimbi. Kakati ebyo tugenda kusooka tubikwate byonna tusooke tubizze munda tweggalire munda ng'abayimbi. Awo we tuba twagala kwekubira eno munda ebyo byaffe ngaki ng'abayimbi ebyo bya industry. Naye kaka kino kye tulwanirira wamu tulina okwogeza eddoboozi limu kyo tusooke tukifune. Is this sustainable oba birimu n'akasente batunuulidde nze kyemanyi ku bayimbi okwegatta anti akasente oli mutuufu. Kyenvudde nakunnyonnyodde nti industry yaffe erina leakage ya bilioni 367 buli mwaka kubanga UPRS nafu. Kitegeeza bwe twegatta ne tukunyweza UPRS neeterera zino sente si za kusabiriza wabula zaffe tuzikola mu waaka waffe azideserving ate tuzikola naye lwakawaliwo leakage tetuzifuna. So kitegeeza tukuteereza UPRS akasente kano kagenda kujja eri abayimbi. 367 billion doesn't sound like everyday money. It's not small so money. It's enough money for us okwegatta we ziba nga zaffe nga tuzifiirwa. Kola back tunes bwe tuba nga tufunako 1% oba 1.2%. Kitegeeza wofunye akakadde abasajja obo bakoledde million 100. Oli baga nti asobola okulwanirira n'ofunako 50% bwe kikwalaba tekiri fair. Ako ke kasente ke twogerako kaffe. Intellectual property otunuulira bayimbi bakulu baffe abatusookawo abakaddiye abatafunye chance gye tufunye eno ng'obulamu bwe balimu si bwe bulamu bwenjagala okugendamu. Abamu si bonna, abamu bagagga, abamu tebalina ddala. Naye nga aloba endabira ddala nga bakuba music nga bamumala nga tebalina kuba baavu at whatever cost. Sijja bamenya n'abaana baabwe. Kati omuntu oyo nga singa etteeka lya intellectual property libaddewo essaawa eno andikutte bukwasi katalogi ye yonna n'agitwala mu bank ne bamuyamba abaana be ne batereera. Naye kati essaawa eno bw'aba yakaddiwa nga amavivi ge tegakola bulungi nga omulwadde n'atadda ku stage ali mu kaseera kazibu ne bw'aba nga omulimu yagukola kyokka nga ate kyannaku waliyo abali mu system abali mu mulyako ate nga bagenda sigala nga ssente ze bazirya. Kati oyo kyogamba abayinza okugaana okujja okwegatta tusobole okulwana tulabe nga future ye ennungi n'ey'abaana be n'eyange. Essaawa eno kye tuliko kya future ate nga sente zetulwanirira eza collateral ne intellectual property zaffe. Industry yaffe ngagga nnyo nti singa bagitereza esobola n'obuwola government sente. Do you feel Kenzo yenga ye is the able leader you would have had? Because why am I saying this? Mulimu abayimbi abafiiringa nti bamusinga obukulu, mulimu abayimbi abafiiringa nti bamusinga kasente, bamusinga exposure, bamusinga ku bitabo. Waliwo abatakkiriza nti Kenzo, I know you're not hearing this for the first time. I don't want to sound biased, honestly, but gwenga as a vice president, do you feel Kenzo is ino kwata umbrella eno ne movement eno agambe songa mbere twende? Ekisooka Kenzo erinnya lye Musuuza. Amannya gano mugagoberere. Musuuza Edirisa. Abasajja batwala ebyaffe ye president asobola obbasuuza ebyaffe. Ekyo muro nze obukulembeze bwa Musuuza mbwenyumirizaamu nga muyimbi munne. I trust in him. Ekintu kino kisobodde n'okgenda mu maaso kubanga Kenzo yayita abantu ab'enjawulo. Kenzo yayita Bebe Cool ne Saha on one table, nayita Pallaso ne Sheeba on one table, ne Lutalo nayita Lutalo gyali batali Lutalo nange muyita ekya Lutalo tusoke oyo mukwano gwange nange nzija yes but yeah oyo naye waliwo abantu nze nali maze emyaka 8 siraba Sheeba. Saha mbimanyi n'atuyita ate n'atubulira ekintu ate nze bukyanga ngenda mu kintu kye buli kintu bwakingambye bwe kibadde ate bwe yabinnyonnyola n'antwalako ne mu bantu ne bannyinnyonnyola olwedde ngenda okulya nga movement eno nagirikokko nga ntegera obulumi bwempitamu. Nze nabeeranga mu America eyo ne ndaba basita ab'e Uganda engeri gye nali namanyira basita b'omu America
ngamanyi nabo bakikuba nnyo nga bali nabo baba bakikuba by the basita baffe balina mu kusente sigezaako kuzolea bakola sente naye ngeri gye balina okikubamu kyeva olandooza n'abawagizi olumu baggwamu amaanyi olw'amateeka gano agalina okukyusibwa abayimbi baayimba dda abayimbi sente zino baazikola dda naye waliwo ebikonge ebiri wakati awo ebiri mu kulya sente zino ng'ate z'abayimbi ate nga abayimbi tebaagala mbu birekeraawo baagala tulire wamu tukolere wamu tulire wamu so Eddy Kenzo mwesiga era obukulembeze bwe nga president wange era president wange Kenzo big up webale kutambuza emirimu gya federations ndi wamu naye Eddy Kenzo ayina ekintu kye bayita wisdom alinga common sense tebamusomesa ku ssomero naye omuntu azaalibwanga munyenye yamuweebwanga alina wisdom nga boolaba Solomon so engeri gy'atambuza ekintu mu buluŋŋamu the way netuuka netulaba ne baminisita I think tumuwe chance twakatazaala omwana ali mukula tesobola mu rushing into seeing results overnight but so far so good I have started seeing results okuba ntwa meetings edda prime minister to meetings minister of justice no minister of security ne to meeting a local government minister I think obukulembeze bwa Kenzo is a darling kuba bangambye abayimbi abamu tebakyavaayo basula nayo baliirayo you have handouts all the time kwegamba bannaye gye kinakubeera kino tobanenya bali frustrated singa nawe industry eyo gy'olimu efirwa bilioni 3.6 oyinza osulayo so bino ebintu bye tugamba tulekerawo okunafuya abayimbi baffe basulayo mbu lwa kamere okay kale katugambe lwa kamere kubanga emmere yaabwe bagiyimbira dda gyeri naye waliwo etteeka eriri unfair eriganya abayimbi okubanga bafuna ebintu byabwe so mu kuwunzika Kenzo is a great leader we are just at beginning stages I think we should give him a chance and see gy'atwala ate ekirungi n'ekyo tulwanirira tukyagala ate tulwanirira byaffe ng'abayimbi ate tulwanirira n'abo abaliddawo kubanga industry twagala eterere katusubire kigenda tereza industry so tukiwe chance twakatandika but so far it's so good we pray for you and we wish you guys the best n'akakiiko konna mukama abakwatireko concert Pallaso. This is going to be concert number what? This is gonna be concert number 4. Twina Freedom City, if I remember. Freedom City was Twatova concert. Yes. Then Mama concert at Freedom City. Again. Then Summer concert at Chadondo Rugby Grounds. Yes. Then this is my 4th concert. It has been a long time coming. Some people thought it would come immediately after COVID. No longer. What happened again? Nange bwe nali njagala naye na sustaining a knee injury on stage. ACL ligament yange neekutuka nga neetaaga surgery which was a major surgery nga ijja kuntwaliranga over omwaka gumu n'ekitundu okuwona oba kwebiri so nensalawo concert eno because I wanted to be the best version of myself. I wanted to give the best of me in my full potential. I decided kulwekyo nkyongereyo n'abawagizi mbawe ekisinga because nali sijja bawa kyempulira kyenjagala bawa nga energy level is matching and amavivi gange but now I'm in good shape. I mean I'm still healing but I am ready. You can perform. Yes. Why Love Fest? There are many names you would have given. Pallaso at his best, King of the East. Amanya manji. Why Love Fest? Love because love wins. Nze nagenda okutunula yonna gye mbudde ne gye mpise nga bwe nzize nkunyumiza nga mukwano gw'abantu gwe gunfudde kyendi. The people's love has fulfilled my dreams. It has made me who I am. So nensalawo celebrating a love eyo kubanga the last time I did a concert was in 2017 which is 5 years ago. 5 years ago. So this is my first concert after 5 years and this is a new Pallaso with new music. Nensalawo celebrating a love ate ne nyimba zange boziwuliriza mbadde sending a message of love. So nga mpita mikwano gyange bonna era mu mukwano mungi bajje n'omukwano mungi atalina kyana tujja mufunira ebyana bigenda kubeerayo bingi. Ne bwe baba basajja there's gonna be a lot of handsome men in the building. Definitely. So come prepared. Be at your beautifulest, be at your handsomest. Eriwa sente meka ticket tuzifuna tutya? Egenda kubeera Lugogo Cricket Oval onnaku z'omwezi nga 9 June
egenda kubeera Heroes Day. Tickets za $2 regular tickets. VIP za $5 Pallaso. tickets. Ekyebiri. Yes, actually ekyebiri kubanga costs nyingi. Kati fe sente zetusasula venues n'omu Nigeria zibamuwa, n'omu America bwajja zemamuwa. Sente zetusasula oku advertising bye bimu. Ba sponsors kubagana mpi kunosanga ne companies ezimu zemukolagana nazo bulijjo nazo notukane zigano si byangu. Kati mugezaako ekintu kino gena maaso kitegeka ate nawe toyagala kigwe ng'oli mu mabanja. So n'olw'ensonga n'okiteeka ku price eri reasonable era nojango njimenyamenya mitendera regular 2 VIP 5 emmeeza za $3 million. Then ate waliyo premium tables zo za $5 million. Kakati naye lwakuba waliwo sponsor bange benze nga nkola nabo shows zange aba MTN abo bo bazze n'embeera endala bangambye Pallaso twagala tukuwe support ate ku luno naye weewunye, so ne ba discountinga tickets zaabwe za early bird ziri abawagizi bange eyandibadde ebiri osasula gumu kitundu bakugiddeko $50 again mu kunyigiriza tulabe nga buli omu antuukako that day. So eyo ogigula ne Momo Pay onyiga *165 *98#. Ayo bw'oginyiga egenda kuba kutuusa ku tickets za Love Fest muzigule mu mpagire mbeesonze. How much does this festival concert mean to you? It means the world. First, I'm celebrating me being able to stand on my 2 legs. Kubanga omukwano gw'abantu n'obuwagizi bwabwe bwanzijanjaba. You know, nandibadde maybe mu kagaali singa nakutukanga sina mulimu. It means the milestone I've walked. All my musical career is being marked on 9th June. Ebiridako okuvaawo, it's new history. But all the history go tuze tuyitamu ennyimba ezo zi pray for me, zi change, mass, so ready for you, musawo wakola, happy birthday, tugenda kuddayo yonna emabega. Like we have walked this journey together and we want to mark a major milestone on the 9th of June. Also, nga omanyi sikubangako ku venue nene bwetyo in my whole career. That was going to be my next question. Totiddemu ku ovaawo. Sitidde kubanga abantu b'empise be bantu bange. Ndewe banajja babiri be bange. Mpise bawagizi bange. Nsaba Mukama nti bajje bangi. Era nsubira numbers ennene era mutegekedde bangi. Muganda we yakavaayo. Ba yatonya ne. I look at that image and I don't know, a lot of things go through my head. Have you prepared for that? Tetwagala ate nkube etonye Pallaso nawe tugamba ate mudde next week. Kati kyekyo kyenkugamba nti lwaki tufederate nga twagala ebintu ebituuke byonna nga twabyetegekedde dda nga batuyambyeko naye kati tulina okutambulanga bwe kiri. Bingi ebijja tebiraze otake planning kikyo ne Katonda na planning ekikye olumu asobola no planning ekibi nga mwe mugenda okuva ekirungi. So naye ekyo tekitujjaako plan zaffe bagamba lubaala embeera nga n'embiro kootadde. So ekyo tekigenda kutujjako ffe kuteekamu mbiro nga bwe tulinda Katonda ajja atudduukirire. So in that way we are preparing for the best. We are hoping for the best, but we also prepared for the worst. What's special package as we conclude abatulaba that they should expect? They should expect the very special package is me, because the concert is 99.9% Pallaso. Tebagenda kuyimbirako abalala. No. Anti nkulaga. The special package saga anti ombuza special package. Sikiwanti omulala asobola okubeera special package ku concert yange. Nenga nina packages endala ezijja okujja. Nina surprise guests Uganda n'emirirwano. Then also nina platform okuva saa 12 paka saa 2. Eyo najidedicate nze to the upcoming industry. Era tugenda kuwandiisa abayimbi abato. Tujja kuba tukola ndowooza ne NRG radio. Tulabenga tuleeta abayimbi abato on board. Abayimbi nga 10. Tubawe platform. Tumanya nawo oyinza okubeerawo. Mu bayimbi abato? Nobayita ne bajjukira nti omulundi gwe nasooka okulinnya ku stage ennene. Mr. Henry eyampita. I remember. Yali stage ya Pallaso. NRG radio eyampa chance. Definitely. So twagala tu living in memories to matafali ne bwekaba katono bagamba oyinza okuba tosobola kuliisa nsi namba. Ne tukwate essowaani y'emmere ogiwoyo atannali akuli okumpi. So njagala mbe ne platform eyo abayimbi abato tomanya
ayinza okusinzirira awo abantu ne bamulaba career ye n'esimbula ate naye n'aba nekyankolera oluvannyuma oba obutankolera naye nange ne mba n'ettaffaali lyengasse ku industry yange. Oh yeah. Nga tumaliriza when they ask the top 5 big artists mu ggwanga lino. List gwa abajimpa. Your top 5 biggest musicians in the country at the moment. Lutalo yenchimanyi ntalimu. Lutalo Mwali omuwamu era neni nawe nsobola omuteeka gwe tewamulanga naye anfunidde wansi oyo kya mukwano gwange by the Lutalo ayimba nnyo n'amaanyi ayimba ekyo sagala kiremereko nyesha. But is he going to be at the fest? Is he welcome? bwe yansuubiza yakusuubiza nti agenda nemusaba akalango nangangenda kaweereza nemugande Lutalo mpereza akalango kange tanakasindi nkajja nemugamba oyagala wali mu wiiki esembayo mubabi ngenda kuwa surprise nemugamba tobanga okyali kubiri anga ebyo nabivaako kalango kajja kati kalinze top 5 naye yaŋŋamba ajja. Lutalo by the way kankunyumize Lutalo mukwano gwange ebyaddala kalinze wow Lutalo tusharinze ebintu bingi ne Lutalo oyo tukoze tours fenna tukoze shows fenna just waliwo ebyali tebitegerekeka awo embeera nga bwe wagiraba ne tuwogera nangamba yakitegeera nange ne ntitegeera ne tukwatagana ate mukadde maama najja n'akiyingiramu ate ne musuuza naye nga waali mukwano gwaffe so ne tukwataganira ddala bulungi. Lutalo is my friend era mwaniriza ku Love Fest oyo mukwano gwange ate era abaagalana webakwagambagana tosaayo kikyo kati tusobola life is not a straight line. Exactly. We can agree and disagree ku bintu ebimu ne tekijjawo kinene kitugatta so noyinza nokeera enkyana olaba nga tu disagree nze era tekyewuunyisa kubanga tuli bantu. The top 5 before I let you go. Top 5 abange kanjogera abange manyi ebintu bino tumanyi okwogera oli n'agamba nayogereredde eggwanga aba Pallaso. I'm asking you this because I believe you're a musician of authority. Soogerera ggwanga njogera bange kati ngenda kusooka nkweba top 5 betugaa nti abo pama oba kale bw'obala ebyakakati n'okudda emabega abantu abo badeserving okubeera mu top 5 male nkubalire ba top 5 nga bonoogamba nti mu bantu abatrendinga kati bwe tubala top 5 essaawa eno mbutufa abantu bano ba top 5. It's okay, let's break it down like that. Let's break it down like that. Mikwano gy'abayimbi nina mingi sina gwenzivudde naye ngenda kwogera nga nze era opinion eno yange. Top 5 of all time I would say is Chameleone musically undisputed. Bendongo n'agigusa ensi nnyingi n'ayimba ennimi z'abantu abalala n'azibaguza. I was telling someone the other day nti ne bw'asala oyimba style z'aba alien skin azimba no basinga. Your opinion yo? No, I like I've seen him do it. I've seen him versatile in many styles. Okay. Which I agree. Chameleone is very versatile. Akyuka akuba era olaba abantu bangi baatakinze style ye n'agikyukiramu. Genda okulaba nga afuuse mulala nga ate oli asigadde ku kikadde. That's Chameleone for you. So I would rank him number 1. Number 2, I would give it to Radio and Weasel. Definitely. By making a milestones nene BT Awards MTV batunda endongo teri nsimwe batatuuka teri byabugagga biva mu kuyimba byotalabye batakoze. Number 3 of all time in our generation generation baddeko neno gye tulimu mwengendo otambulira kuba mujja kwebuuza lwaki suuliramu ate fire lwaki ate suuliramu ani byenjogerako mu bimanyi mu generation eyo nva ku Radio and Weasel nja kuddizaako Eddy Kenzo. Eddy Kenzo ye muntu mu generation yaffe atuuse ku the highest hierarchy of music which is the Grammy. Okay, nsobola okugambawo tusobola okwewuunya ebintu bingi ne tugamba nti lwaki abazungu batutegeerera lwaki batugamba nti kino naffe ne tugoberera naye
mazima gali nti Grammy hierarchy eyo tetuukikako. Techimattering about useyo, techimattering it's. Definitely. So I would give him number 3. Yes. Number 4, I would give it to Bobby Wine. Kubanga Bobby Wine yali challenged a lot. Music yali controversy ya generation ya shaping a certain culture. Ate namaliza music nga amututte ku platform endala ekola ki? Yeah. Eddako. Kyata ali tose singa si yeye. Music yamuwanika n'okubeera ekyo. Yes. So I would say I would give him number 4. Number 5. Yes. Yes. Number 5 year of all time. Kwabo wa legend. Yes. Njaji wa Bebe Cool. Bebe Cool simply because about the part of shaping our industry. Okuva ku nviiri, the hairstyle gye yajja nayo, dobozi, the performance energy, bifo byatuukamu yayimba ku World Cup, the camps, ya representing mu ngeri eri undisputed. Is definitely part of our nation's history. Now, that is our nation's big history in our generation. Kati ku generation eno, a trending essaawa eno. Number 1. Yes, Kabaka. Yes. Number 1. Yeah. Nga tuwogera mazima. Nja kubwewa. Pallaso. And this is based on numbers. Yeah. This is based on sales. Yeah. This is based on my successful tour. Yeah. This is based on the amount of hit songs. No kubeera nti nze nakoma mu industry yali yandekedda nga sigitegeera. Kuga nenkolera mu try and error nennoonye ekkubo lyange ate competing at the same time nga nane bannanga ababaddewo. Nentuuka n'embifo nga bwe ntuuse wa matugo omutanda. Nentuuka nserinze platinum music. Nentuuka ensi netukuba ffenna netuzikiza mu covid era nenstandinga. Ate naggalawo nensigala ngera nstandinga. Ne baganda bange bangi space gye baali bandeka. Ebbanga lyenji bridging them to make a mark. True. Can't go unseen. N'ebigo byengudde. Yeah. Mujjukira nakola concert, soma concert ekyadondawo n'ensala nnyo. Yeah. Bingi bimpiseemu. I haven't been made overnight. Naye I could say I've done a good job. Definitely you have. Okuleka kweri legendary list omuntu gwe nerabidde ensonyiwa tuwampadde wa mukaaga ne kwabuzeko Juliana Kanyomozi. Thank you. Kubanga Juliana as a female yakuba endongo y'ekisajja. If paka ne kati still fun ache kwabuze no, they have okay, to even they have to only be 5. I know. Okay. Tebasobola kugwayo kati engeri gye wampadde 5 eno. Yes. That's no mbeera bidde. Okay. I know, I understand. Naye ko twade tuli kuba top. Bebe Cool tumuje tuteke Juliana. Actually collaborate. Jayo Eddy Kenzo. Yes. Otekeyo message. Kati Kenzo omukomyeyo ene ewaffe gye tuli. Number 2. Olwa Grammy abere number 1. Ajaba number 1. Obere number 2. Nja kugobererawo number 2. Kakati bwe nva mu number 12. Yes. Number 3. Nja kuwa Queen Sheeba. Gwe mbadde ngenda okunyigira waawo without fear or favor. Queen Sheeba ekikulu generation yaffe eyo kya. Number 4. Yes. Anyongera ku list mpozi nguyagala nkomaawo. Babulayo babiri bokka. Bump it randomly. You don't even have to give me the you know. Randomly. Yes. Ovudde ku Pallaso Kenzo, Pallaso Sheeba. Yes. Lutalo, Spice Diana, Alien Skin, Fik Fameka. Alien Skin taze mangu blood. No, he's trending.
You can't diss. I'm like, I cannot diss him, but trend. No. Mbuzak trending right now. Yes. He's really trending. Fik is B2C, Fik Fameka. Yeah. List tesobola kugwa Pallaso nyino okuta. You know we can talk. Netuyitawo n'okuyitawo. Lastly, why do you kiss your brother on the mouth? Lastly. Yes. Me. You saw me. Why? You saw me. There are pictures, videos of me. Pallaso, me, Weasel, Chameleon dancing, kissing each other on the mouth. What a one. Okay. For that issue, different things might mean different things to different people in different cultures and different communities. I think this was out of excitement. I'll take you back to the Bible. There is a story in Genesis, I think, I'm not sure, I've forgotten the exact quote, but I think it's in 15? Genesis, where, you know, Joseph was sold by his brothers in Egypt. And then when hunger struck, his brothers went looking for food, and food was in Egypt. When they reached the place where they could get food, the person in charge of the food recognized them. His name was Joseph. Joseph rushed and kissed his brothers because he hadn't seen them in a long time. He was excited. Siti chali right oba chali wrong. N'abagamba bannange emmere yeebaleese. Wano nze nkulira emmere. Mulye. Mwetike nako mutwalire ne ku bantu bange. Ate nabo mwe abaagala okujja mubayite bajje. Bonna bafune emmere. That was out of excitement. So we judge different things differently. Bintu bingi tunatandika okujudginga community yaffe n'ebintu bingi tugenda kwejudginga nnyo. So nze ndowooza okulamula tukulekere Katonda. Because out of excitement, omuntu asobola n'oseka n'afa. Out of excitement, omuntu asobola n'okola ky'otasuubira. I'll give you an example. There are so many things, but tunatandika okupinpointinga nga tudetailinga everything. Ffe nga tukula ku ssomero twasimbanga mu layini y'abalenzi. Abalenzi ne beesimbako layini paka mabega. Ekibo kiddako n'otandika okyesibako oyinza okumaliriza nga abaana tebajja genda ku ssomero. Owa booda akuvuganga musajja munno. Ng'olina ogitulako emabega ogende ku mulimu. Ekyo bw'okyesibako ennyo oyinza okumaliriza nga togenze ku mulimu. So ebintu ebimu tutandika okuyiga engeri mu society yaffe gye tubihandolingamu ebintu ebimu bisaanako bushock absorber. Otegeera, si necessarily to portraying everything as we want it oba mu ngeri erwanyisa abantu. Understand omuntu asobola getting excited or so many things happen in our community, but it's our job to do it. But as I conclude, ntumira abayimbi mwenna mikwano gyange mwebale kuba ndongo ya Uganda, endongo competition temuzikiza tugende maaso, muje mu Love Fest, mumpagire, mwana simanyi ngeri yakubeebazaamu kumpagira, mbayita mwenna Henry, kunga abantu bagambe bajje, show me love. Definitely. Nkwagaliza kasima kere, and most importantly, thank you so much for your time. Guys, Love Fest Cricket Oval ennaku z'omwezi nga mwenda June tugenda kubera Cricket Oval. Ennaku z'omwezi nga 10 June tugenda Mbarara mu Ajip Motel. Ennaku z'omwezi nga 11 June tugenda Fort Portal mu Kisaawe. Ennaku z'omwezi nga 16 June tugenda Luwero mu Kisaawe. Ennaku z'omwezi nga 17 June tugenda Jinja Trans Africa. Ennaku z'omwezi nga 18 June tugenda Mubende mu Kisaawe. Naku z'omwezi nga 24 June. Onagiviiramu baaba. Naku z'omwezi nga 24 June. Tugenda London mu Purple Party. Remember that. It's the Deep Talk. My name is Mr. Henry. Keep it right here. The Deep Talk with Mr. Henry.